Parade Commander wetu Chief Inspector Onyapidi amekabidhiwa ruhusa ya kuondoa rasmi gwaride iliyoandaliwa kwa heshima yake gavana wetu na County Commissioner. Tubaki tukiwa tumesimama anapoingia jukwani gavana wetu Excellence Paul Simba Arati. Wapi makofi yake wanapoingia jukwani kwa heshima. Naomba tafadhali Your Excellence County Commissioner kuweza kuketi na wageni wote ukumbini tuketi tukingoja wanaongoza kikosi kizima bandi ya Prison Band kiongoza pale na Director of Music Inspector of Prison Samson Oleiti. Thank you very much. Wanaopita mbele yako sasa wakiongozwa na Chief Inspector wetu the Kenya Police. Tusimame tafadhali wote tena ukumbi mkuu wanapopita mbele hapa. Karibu pale. Wanaopita mbele yenu wageni wetu mashuhuri hawa wa Kenya Police wakifuata hapo na Administration Police wetu wakiongozwa na Inspector Dominic Anoi anaongoza kikosi hicho. Wageni wetu wa heshima wanaofuata sasa sare zao rasmi Kenya Prisons wakiongozwa na Inspector Joshua Majestic. Dada wetu akiongoza kikosi cha enforcement, dada wetu Lina Pameta anaongoza kikosi hicho cha enforcement officers wa Kisii. St. John's Ambulance wanapita mbele yako aste. Na wanaopita sasa ni wageni wetu kutoka Kenya Prison Band wakiongozwa na Samson Oleiti. Hawa ndio wageni wetu mwaka huu na Excellence Kenya Prison Band wamekuja kusaidia. Naomba tafadhali tuketi. Shukrani. Tuwapigieni makofi kikosi hicho, bandi yetu ambayo imefanya kazi safi, kazi ambayo inahakikisha kuwa Mashujaa imekuwezeshwa kufanyika kwa njia inayostahili. Wimbo Kenya kipenzi, Kenya ni kipenzi chetu, ukimoshwa hapo rasmi na kwaya ya Kenya Prisons. Kazi iliyoje, kazi safi. Tunazidi kuwakaribisha sana Your Excellence, our Governor. Wamechelewa lakini pia wanafunzi wetu Scouts. Basi tuharakishe kwa quick mark time.
CBC chelewa utapata mwana si wako. Kesho tafadhali turauke. Tuwapigeni makofi watoto wadogo wanapopita mbele yetu. Asante. Naomba kwa heshima Your Excellency wa County Commissioner ukumbi wote tuweze kusimama ili tupate maombi. Tusimame tupate maombi. Tungeenda kuongozwa na ndugu yetu wa Muslim community Sheikh Ibrahim Nuhur wa Jamia Mosque Kisii, ndiye atatufungulia maombi ya Mashujaa Day ya siku ya leo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassana'u lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, tunakushukuru shukrani ya dhati kwa kila neema uliotupa katika nchi yetu ya Kenya. Ya Allah, asante kwa siku hii muhimu ya Mashujaa. Ewe Allah, tunapoanza kusherekea hii siku tunakuomba baraka. Ya Allah, umbariki rais wetu Mheshimiwa William Samuel Ruto. Ewe Allah, umbariki County Commissioner wetu. Ya Allah, umbariki kiongozi wetu, Governor wetu Mheshimiwa Paul Simba Arati. Ewe Allah, umuhifadhi Governor wetu kutokamana na udhaifu, uvivu, uoga na mitihani ya maisha. Ewe Allah, mpe Governor wetu Simba Arati afya bora, baraka, mwangaza ya utiifu na huduma bora kwa kaunti yetu ya Kisii. Ewe Allah, wabariki viongozi wote wa ngazi tofauti katika serikali kuu na serikali za Kisii kaunti yetu. Ewe Allah, wabariki wananchi wetu wapendwa na wakaaji wa Kisii na waliohudhuria sikukuu hii ya leo ya mashujaa wetu. Tunakuomba haya na mengi Allah, wa jina lako tukufu na sifa zako njema, Muumba wa mbingu na ardhi. Mwisho na msalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na majamaa zake na waliomfuata kwa wema mpaka siku ya Kiyama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Namkaribisha sasa Bishop Moses Mugita Anyega wa PAG Mosocho ili aweze kutuongoza kwa maombi ya Kikristo. Karibu Bishop. Baba Mwenyezi Mungu, siku ya leo tumenyenyekea katika kiti chako cha enzi tukisema asante kwa uongozi wako wema. Asante kwa siku ya leo ambayo imekuwa siku ya kipekee, siku ambayo tunasherekea wa mashujaa wetu ambaye wameshalala na wale ambao wako hai. Bwana, tumesema asante kwa kazi zote ambao walifanya kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya. Siku ya leo Jehova, tunaombea rais wetu ambaye ni Daktari William Samoei Ruto. Asante Mungu kwa kumchagua awe kiongozi wetu katika Kenya. Asante Jehova, ambaye wewe ni Mungu, uliona ni vizuri Jehova utuletee kiongozi shujaa ambaye ni gavana wetu Simba Arati. Asante kwa senator ambaye ni Mamaima. Asante kwa county commissioner. Asante kwa viongozi wengine wote. Bwana, siku ya leo tunakuinua, tunakusifu kwa sababu ya serikali yetu ya Kenya. Bwana, tunaomba upendo. Bwana, tunaomba baraka. Bwana, tunaomba uzidi kwa kila mmoja ambaye ulimchagua katika Kenya. Utusaidie
Bwana gavana wetu vile mlimchagua wa kuanza kazi katika Kisii. Bwana umsaidie mahali popote anatembea usiku na mchana, na Bwana utusaidie. Ni katika jina la Yesu alimo mkombozi wetu. Asante, naomba tafadhali tuweze kuketi. Your Excellency, our Governor of Kisii County, Excellence Paul Simba Arati, Your Excellency of First Lady of Kisii County, Madam May Arati, our County Commissioner of Kisii County, Mr. Alan Mashari, our Deputy Governor, Excellence Daktari Monda, Honorable Madam Joyce, our County Senator, Honorable Richard Mwanyonka, Mheshimiwa wa eneo hili Honorable Zahil Janga, Honorable Speaker of the County Assembly of Kisii, Daktari Philip Nyanumba, our area MCA Mheshimiwa Wilfred Monyenye, wageni waheshimiwa, all protocols observed, wananchi wapendwa, God is good. Hebu tusalimiane hivi kama wewe ni shujaa. Ningependa basi kuwakaribisha katika sherehe hizi za 59 sherehe za Mashujaa Day zikifanyika ukumbini wa Kisii Stadium. Your Excellency, tumekuandalia kwaya mbalimbali za utamaduni na za Kikristo pamoja na wanafunzi wa shule za msingi na sekondaria. Ningependa nafasi hii nimkaribishe ambaye tunashirikiana naye pale chini akiwa ni ndugu yangu Fred, na hapa juu wa karibu zaidi nami ndugu yangu Ponkap Omari aweze kukuletea sehemu hiyo ya matumbuizo. Karibu. Asante sana, Your Excellency the Governor Kisii County, Honorable Paul Simba Arati, Your Excellency the Deputy Governor, County Commissioner, Speaker, County Assembly, Dr. Philip Nyanumba, Your Excellency the First Lady, and also Senator Richard Mwanyonka. Karibuni sana. Itifaki zote zinapofuatwa tunashukuru. We move now to the session of entertainment, and before you, Your Excellency, is the Kisii SDA choir going to give us one piece as we move on. Tafadhali tuharakishe kidogo, tunaomba kwaya hiyo iweze kuanza kwa haraka mno.
Asante sana Kisii Central SDA, tunashukuru sana kwa sababu ya muda, Your Excellency. We will move to the next item from the Mashujaa, being the day we are celebrating our heroes and heroines. The Mashujaas are here with their piece, which is traditional, and therefore ukiwaona Your Excellency, wengi ni wale ambao miaka imeenda kidogo, na tulipokuwa tunasoma tunajua kwamba mashujaa lazima kuwe ako na nywele ya Mungu kidogo. Kwa hivyo wale wengine ni mashujaa wadogo wanafundishwa. Karibuni. Thank you. Namtafuta hapa mpaka nimlete. DJ. Mwaka 1941 kulikuwa na vita na vilio. Asante sana Mashujaa, thank you so much. Tunashukuru sana. Tupige makofi tafadhali Mashujaa hao ambao ni wafungwa wetu ambao wametupa burudani. Your Excellency, tutasonga mbele tukienda pale kwa shule inayofahamika kama shule ya msingi ya Kisii Primary.
wale. Asante sana. Kuna mwanafunzi pale, yule mtoto wetu wameamua kumleta mwanzo. Sawa sana, karibu sana. Huyo mtoto apatiwe nafasi alafu endelee. DJ utampa mic pale, mpe mic alafu mwanafunzi huyu, Your Excellency the First Lady wetu amekuwa akimlipia school fees. Therefore siku ya leo ameletwa na baba yake kuja kuimba wimbo wa kutoa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Princess Milly. My governor is Simba Arati. Niko na wimbo ya kuwabariki. Your governor is Simba Arati. Music. DJ tusaidie, kuna mtafaruku pale kidogo. Tustahili kuwa na utatanishi wowote. Asante sana. Thank you so much DJ, tunashukuru tena zaidi. Mpe makofi mwanafunzi huyo wa shule, na tunaomba kwamba the First Lady aendelee kumsponsor kwa mambo ya education. Thank you so much, Your Excellency. The next item on stage is our traditional dancer and entertainer, Umbilo. That is Umbilo. He is with his dancers there, and I know, Your Excellency, you are going to enjoy. Ameamka pale na muona anaenda kujoin the dancers. Najua sana taondoka ni majini yako. Asante sana speaker. Asante deputy governor Robert Nsare Moda. Sijui kama First Lady County Commissioner pia anakaribishwa pale. Ndio hiyo. Asante sana governor ameingia pale. Nije jaza. Bwana Simba Arati wakiandamana swali kwa kuna County Commissioner. Bodyguards mpende nafasi ya picha tafadhali. Bodyguards mpate nyuma. Bodyguards wabaki nyuma. Asante sana. Simba Arati mwenyewe. Sasa tulioka mwenyewe. Ndio hiyo.
Waheshimiwa kaa nyuma ya kwaya, waheshimiwa tafadhali. Tukae nyuma ya kwaya ndiposa gavana aweze kuonekana. Asante sana. Asante sana. Gavana Simba Arati amefurahia kabisa pale. Namuona Seneta Onyonka pia pale. Speaker wa County Assembly Dr. Philip Nyalomba na waheshimiwa wengine. Thank you so much DJ. Wataendelea tu polepole. Asante sana. Kwa sababu ya muda, naomba gavana unisamehe. Tutaendelea na matumbuizo hayo ya kucheza densi baadaye. Kwa sasa tutatoa fursa ya wanafunzi wa Kisii Primary kuweza kutuonyesha ni nini wametuandalia siku ya leo. Gavana sasa anarudi kwenye jukwaa akiandamana na County Commissioner wetu pamoja na Speaker wa County Assembly na Senator Onyonka na Mheshimiwa Zaire Janda. Wamechukua viti vyao tayari kuweza kuwasikiliza wanafunzi wa Kisii Primary. DJ, kama tuko tayari, let's take it up. Wakenya wote tuko hapa. Tuko hapa kusherehekea. Mungu alipowala Mungu. Tuko hapa kusherehekea. Simba wetu yuko hapa. Tuko hapa kusherehekea. Simba wetu yuko hapa. Yuko hapa kusherehekea. Mashujaa yuko hapa. Yuko hapa kusherehekea. Simba wako hapa. Wako hapa kusherehekea. Asante sana. Asante sana, asante sana. DJ, tunashukuru sana. Kwa sababu ya muda tafadhali. Ongeza kidogo. Haya basi. Thank you so much. Makofi tafadhali. Asante sana, shukrani kubwa. DJ tafadhali, asante. Thank you so much for the nice and melodious voices. Your Excellency, the fourth, I think, item is from Nyanchwa Secondary Girls. Wasichana hawa wa shule ya upili wamejitayarisha pia kuweza kuleta matumbuizo yao. Tunashukuru tena zaidi kwa kuendelea kutuvumilia wageni waheshimiwa. Thank you. DJ, take it up. Gavana Simba Arati ametoa juhudi zake zote, lakini bila usaidizi wenu Wakenya zitafaulu kamwe. Simba Arati ametoa juhudi zake zote, lakini bila usaidizi wenu Wakenya zitafaulu kamwe. Gavana Simba Arati ametoa juhudi zake zote, lakini bila usaidizi wenu Wakenya zitafaulu. Gavana Simba Arati ametoa juhudi zake zote, lakini bila usaidizi wenu Wakenya zitafaulu kamwe. Bang bang bang, bang 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 bang, tukutane odilo. Bang bang bang, bang 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 bang, tukutane odilo. Nati osebeleke bana kalo kabana no ale mkwage baba. Nati osebeleke bana kalo Arati'S no ale mkwage baba.
Modo Muyole. Governor Modo Muyole. Nati wasi omeleke mwana kanona seneta nore mkwanye baba mkwanye nati wasi omeleke mwana kanona seneta nore mkwanye baba mkwanye seneta wono kuyole si ai kompuyere twanyure soda mbiyatore mkwanye nati wasi omeleke mwana kanona ni mosoro. Thank you so much. Makofi tafadhali kwa Nyanchwa Girls. Makofi tafadhali kwa Nyanchwa Girls. Thank you so much. For the two pieces ambazo tayari tumefanyiwa, Mr. Fred. Yes. The First Lady has promised for the Kisii Primary School and the Nyanchwa Secondary Girls, yes, that she will personally, together with the governor, sponsor their uniforms and also costumes for performing. So wherever they will be, she has said they need to work very hard in terms of fine-tuning their songs, because wherever they will be going for performances, she will sponsor them. Thank you so much. On that behalf, we really appreciate our stage now. Your Excellency, is Sagero Manpepe Mwenakoli Kirwanda. Wale wanafunzi ambao mko nyuma pale, akina mama, kwa heshima tunawaomba mtatusamehe kwa leo kwa sababu ya muda. Tutawaita baada ya kumaliza tago tena, tafadhali tuende mbele. Wale mko kwa uwanja na au shughuliki na mambo ya kamera, tutoke kwa uwanja. Your Excellency the Governor, in front of you is the Kisii County tug of war team, men and women. The tug of war team women were 2019 were the East Africa champion ambayo ilikuwa kule Uganda, ndio waliwakilisha nchi yetu ya Kenya. This year they are preparing to go to Kisumu. The championship of Gikoska will be in Kisumu January next year. Your Excellency, this team comprises of 8 sites, whereby hizi timu zote mbili lazima awe na usani wa kilo 680. Upande mmoja 680, upande huu 680. Kocha wao Superintendent Mzee Manyara ambaye ni enforcement officer. Yes, so much. Wacha waendelee tafadhali. Wale watoto tumearifiwa na gavana kwamba wapewe dakika 3. Okay. In fact gavana ameniambia ni adabu mbaya kufukuza watoto wake kutoka uwanjani. Sawa, naomba msamaha. Thank you. Haya, CS Limumba amesema atalipa barua ya ku. Tafadhali Fred waendelee. Haya. Now we are starting. Team A, all the law. Beba kamba. Team B, tubebe kamba. Center referee. Sawa. Are you ready? The other side, are you ready? Sasa ndio hiyo mambo ni kuvuta kamba. Kilo ni 680 kila upande. Wanaume wanawake wamechanganya.
ndio hiyo. Hakuna wale wanalemewa, ndio hiyo. Kaza kamba. Sasa hii wameweka kwenye tunaita lock. Wameweka lock ya pole. Mambo yote. Ndio hiyo sasa. Walalala. Tuone nani amekula vizuri. Nani amekula vizuri. Nani amekula vizuri. Mambo ndio hiyo. Mambo ndio hiyo. Mambo ndio hiyo. Hiyo ni masuka za walini kila upande. Hakuna hiyo juu wala chini. Mambo ndio hiyo. The first round is taken by Kamudi. Kila mama ana koti vizuri sana. Mama, nani venye anawaelekeza? Anawaambia sasa fruta. Anawakoti vizuri. Wanafunzi tafadhali. Yes, tutavuka dakika moja tu. Vipi hao wanafunzi? Ni kancho. Lakini mama anachukua. Asante sana. Sasa inuka. Ende chini. Nipe hao wanafunzi waweze kuendelea wanapokunja ile kamba, kwa sababu hatutaendelea tena kwa sababu ya muda. Tafadhali tufungie hapo. Tag of war. Masaa ni machache. Haya, kwa dakika moja basi watoto wanapojipanga wamebadilishana. Fred, twende basi. DJ wanakaza kamba pale. Naona refa pale. Refa pande zote mbili wamejikakamua. Huyo mama refa ni hatari sana huyo. Wanasema shikilia hapo. Yaani umewekwa lock kama kia, sasa umeweka namba 4. Gari haisongi. Wamelala na kamba sasa. Haya. Ndio hiyo sasa inaenda. Kamba inaenda sasa. Inaitwa ni control. Tuende sasa. Control. Kamba inaenda. Kamba inaenda. Sasa wacha tupate watoto hapa. Mama ni hatari kwa koti. Iko inaitwa Komai Academy. Haya, watoto wape nafasi. Tuendelee tafadhali kwa haraka kidogo. Wangeimba pamoja wale watoto. Wangeimba pamoja. Waje wale wengine wako nyuma, waje waungane na hawa waimbe pamoja. Simba, as they once suggest, indeed, you are the lion in the jungle. And the whole country was shaken. Yes, that is the transparency we need in Kisii County. Dear Honorable Simba, we welcome you to our school. For Arati'S and supports, now for things will be different, that we will say, Simba Letaya. Thank you. Asante sana. Waanze mara moja, waanze kuimba mara moja. Yule mdogo pale ameimba Simba Letaya. Mtoto mdogo sana yule. Asante sana, Your Excellency. Kenya yetu twaipenda, Kenya yetu twaipenda, Kenya yetu twaipenda, sisi watoto wa Kenya. Kenya yetu twaipenda, Kenya yetu twaipenda, Kenya yetu twaipenda, sisi watoto wa Kenya. Asante
wa MCA wanaenda kuungana na Asante sana MCA, wameweza kuwatunuku na kwa zawadi. Makofi tafadhali, makofi ya kilo. Asante sana, thank you so much. There is a wonderful performance with substance and message about our beloved country Kenya. Tutamaliza pale na kikundi cha kina mama. Namuona pale ndugu yetu ambaye ana umbo la kipekee akiongoza Your Excellency tumbo hizo hilo. Huyo jamaa ni dhahiri tosha kwamba disability is not. Hello? Honorable Your Excellency Paul Simba Arati, your distinguished ladies and gentlemen, in front of you is my honorable women group from Mashujaa Ward, Majestic County, in Kisii County, ready to present to you a traditional song entitled Egetinginya Ekengaini. Welcome. Egetinginya Ekengaini Keriyo Nikyanga Tembremo Twagi Soyemwaye. Egetinginya Ekengaini Keriyo Nikyanga Tembremo Twagi Soyemwaye. Soyemwaye Baba. Tembremo Twagi Soyemwaye Baba. Tembremo Twagi Soyemwaye. Tembremo Twagi Soyemwaye. Asante sana, makofi tafadhali. Makofi kwa huyo mama, amejitahidi sana. Thank you so much. Thank you so much. Bia mama. Hey. Asante sana. Thank you. Thank you. Makofi mwakele chinko yomo ile kikundi kiaye bia mono sana. Your Excellency, thank you for being patient with us, with your guests. At this particular moment, we need to invite the fire department, that is the fire and rescue department. They need to do a drill for us, just in case we have fire occurrences. They are going to show us what exactly they can do to save lives. Therefore, the vehicles are there, and the gentlemen at work are there, and therefore they need to show you how they do it during that particular moment. Kwa hivyo kwa sasa viongozi wetu kutoka sekta ile ya moto tunaomba mweze kuanza mara moja, ikiwa ni onyesho la mwisho kabisa katika sehemu hii ya pili, ndiposa mambo yaweze kuwa sawa. Wale wengine mko pale kwa uwanja, tunaomba mkuje kwa track huku ndiposa mambo yakuwe sawa. Nafikiri wameanza ama ndio wanajitayarisha? Wameanza. Asante sana Your Excellency. Yale magwanda wamevalia ni ya kuzuia wakati wa moto. Ile helmet sio ya mawe ya maandamano Your Excellency. Ile helmet ni ya kuzuia wakati wanamwaga maji kule juu, huenda jengo likaporomoka, na hivyo basi wanazuia kichwa. Hivyo ndivyo wanatambaa, ikiwa ni ghorofa ama ni nyumba ya chini. Kenya nchini hii ni nyumba ile ya chini ama ni gani? Ama ni hizi za nyasi kama alikuwa anabomoa. Hii ile ya nyasi kama, I think nyumba ya nyasi ikiwa imechomeka, kwa sababu nyasi inawaka sana, inabidi wapite chini. Yes. Wanainua maji pale Your Excellency, wanawachilia.
Hiyo sasa. Hivyo ndivyo wanavyotuliza moto, Your Excellency. Makofi tafadhali kwa timu ya fire. Na ndugu yangu Omari, naam, kazi ya hawa tu siku zima moto. Naam, ikiwa kuna dharura ya mtu ambaye ametumbukia ndani ya choo bila kupenda, choo, kuna shida ya kisima pale, choo ya maji ama ya shimo? Hakuna choo ya maji, kuna choo ile ya shimo. Oh, ya shimo. Ile ndio vizuri tutofautishe, ni choo ya shimo. Unajua siku hizi tuko na za kuflash, so ni vizuri utuambie ni gani. Kama kuna maporomoko pale nyumbani, tafadhali unahimizwa kupiga simu hiyo katika ile gari kubwa ili upate usaidizi wa haraka sana. Asante sana, nafikiri kwa sasa tutaweza kufungia hapo. Makofi tafadhali. Nafikiri mmeweza kuona Your Excellency, wale watu wanasema Kisii County maji sasa yapo kutokana na uongozi wako mzuri katika muda ule mchache, na gari zile zipo na zinafanya kazi. Thank you so much. DJ, utatupa wimbo mfupi ninapomkaribisha ndugu yangu Kinyanchige aweze kutuongoza katika sehemu ya pili, alafu tutarudi tena kuendelea. Thank you very much. Thank you very, very much, my brother Omari. Na asanteni sana vikundi wote mliopata nafasi ya kututumbuiza siku hii kuu ya Mashujaa Day. Kabla tuendelee, ningeomba tafadhali wapiga picha, ndugu zetu wa runinga, ikiwa uko hapo na hauna kamera, tafadhali tupate nafasi, viongozi waweze kupata mtazamo. Tafadhali tutoke, ikiwa una kazi yako hapo katikati, naomba tutoke. Shukran. Your Excellency, tunaelekea sehemu ya pili, sehemu ambayo ni fupi zaidi, sehemu ya kuwatambua viongozi. Na ningependa kuchukua nafasi hii kwa heshima yako Your Excellency, niweza kumkaribisha shujaa wa kike, mama yetu kutoka Sameta, Bobasi Sub County, Mama Ann Nyamasege. Your Excellency was part of the team together with Morang Iti, Otenyo Nyamaterere, who were there to support the Kisii community. Mongina amangana abiriga erinde saransa skabosio skanaende biyamono. Thank you. Kenyatta na mliete me makara kora mataka la sanjare ngo ono to wira nelio ega bana idia Kisii to magram biamono ko to nyoma na ntwali twale nga Mashujaa bali twale to mugambi wa Kenya ono to nyore kya Mashujaa bange abanina abaraka barubajandete bagwati kende bakoria abande konyankuri bale chilese chaba tu ono ntiro chikanye zichire ono kabana abo ko turwanira mune ndo Mashujaa ba Kisii ando to nyore muna oto nyore obisi ida Kisii County nanji to beke bintu bito bitu arwanelete ilaba kusibe arwanelete bintu to mwate agara nenju abana baitu bagusi batakosoma bamanya muna iki abagusibe bakolete embarrassments nabewelete abana baitu babake bamanya nenju abagusi bakolete muna bono mukakone lite lyanendo jena lyaye musigalire ekyalo nero sibetu nero leto mugambyo bondo tembuya more abantu baitu muyabale to wakambuya more Simba Arati anyinyoire muna bono kutekisi County ndokwira nalimbi kamano biamono mwakiro mogino ichinko bya senkwane noru. Mzee mama amelia sana kwa wale ambao hatupati lugha hiyo ya Kikisii. Mzee wake ambaye kwa sasa ni hayati aliweza kushiriki vita vya kwanza na akafungwa pamoja na hayati
mzee Jomo Kenyatta, na Mungu airase roho yake mahali pema peponi, na asante kwa kuchunga watoto mzee akiwa gerezani. Ningependa kumkaribisha sasa Elijah Omanga. Elijah Omanga Kurukenyenya is one of the heroes, na huyo ndiye atatumalizia nafasi hiyo ya heroes. Asabaminto mwaikira mwensi omugabano ito Your Excellency Bwana Paulo Simba Arati nje wongorokwa Elijah Omanga orobo machoge ya bolabu ibona akabere kirukare naende ngajankabe kansela naende ongwa turufe itaringa Elijah Omanga kinkerere engenje kinkerere ibona areko bundisha abantu igorobore miyobo ya wekira ini endagere kama mono ekere ndagere ama mono abantu bakataba nk'umuntu n'umuya nakikiagereza bakanga naende ubukansela bona igama ngokwa nainuga elegasi elia mbwate nelinga tukasime kama toke nechi avocado bona abantu bakuru Nairobi na Mombasa bacha kugura nale gusaba mugabano ito Your Excellency kura njoto nyorere abishe yemo iga tukumira n'abantu ba mahate ugetuti ya chache nya mwino iga gatokoroka asenge kona gekindege suneka tumira n'aba mahate abantu ba mahate kugirango mahate nende tumira n'ababasi n'abamachoge n'abanyaribali tosemani igoreri irema nyasa witolo muya gwanchire gotoye mbure ngaki asengaki kamokoranje ndoda yetego kubwati semeremeye egere kaunti ya Kisii ebe gotanga na sama ngano sio magenderero onye gona nakwa nabobe ngonya biri igo asa yama Kenya saa basizeni biamona sana. Sasa tumpigeni makofi mzee wa busara, mzee wetu Elijah Omanga. Your Excellency, our chief guests, that marks the end of me, and I want to invite our senior MC, the Deputy County Commissioner of Kitutu Central, Mr. Kilonzo, to carry on with the program. Thank you very much. Thank you very much MCs wenzangu kwa hicho kipindi kilichotangulia, asanteni sana. Gavana wa Kisii Mheshimiwa Simba Arati pamoja na mke wake, the Deputy Governor of Kisii Mheshimiwa Daktari Monda, County Commissioner pamoja na Security Committee, Mheshimiwa Senator, waheshimiwa wabunge ambao wako hapa, Speaker na members of the County Assembly, government officials, departmental heads, viongozi wa makanisa, mashujaa, wanyanja mbalimbali, viongozi wote walioko hapa, wananchi kwa jumla, na wasalimu nyote ya mjambo. Kwanza ningetaka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya kamati iliyokuwa ikiandaa sherehe hii kuwashukuru nyote kwa kutenga muda wenu kuja kusherehekea mashujaa hapa leo katika uwanja huu wa Gusii Stadium, ambayo ni sherehe ya kaunti ya Kisii. Kipindi nitakachoongoza kipindi cha speeches, na nitaomba wale watakaopewa nafasi wajaribu watumie muda mfupi ndio tuweze kumaliza kwa muda kama ilivyokuwa imepangwa. Mnenaji wa kwanza atakuwa ni Speaker wa County Assembly ya Kisii, ambaye pia atakuwa na nafasi ya kuwatambua members of the County Assembly ambao wako katika mkutano wetu wa leo. Tumkaribisha kwa makofi. Karibu sana. Thank you.
Excellency, the Governor of Kisii, Simba Arati, Your Excellency, the First Lady of Kisii, Your Excellency, the Deputy Governor, Dr. Robert Monda, the Senator of the Kisii, Honorable Richard Onyonga, the County MP, Members of Parliament present, honorable members of the County Assembly, the County Commissioner, all heads of various security units, officers of the national government and the county government, all protocol observed, ladies and gentlemen. Mine is to recognize the presence of the members of the County Assembly, led by the Majority Leader, Henry Muracha. Wherever you are, you can stand and wave to the cloud, please. Thank you, thank you. I also want to recognize the area MCA, Honorable Wilfred Monyenye. Wherever you are, you can stand and wave to the cloud. Thank you. Thank you. Your Excellency, the Governor, these honorable members, they are very few because most of them, they have attended these functions at the sub-county levels. Your Excellency, the Governor, at this time, let me take this opportunity to invite His Excellency, the Deputy Governor, to proceed from here to take us to the next level. Sorry, please. Asante sana, Daktari Monda, nitaomba uketi ili tuweze kuingia katika sehemu nyingine. Sorry for that mix up. Nafasi itakayofuata ni ya mheshimiwa wa eneo hili la Nyaribari Chache, Mheshimiwa Janda, atukaribishe katika eneo lake na pia aweze kutambua wale viongozi wengine ambao wako hapa wa ngazi hiyo na wapatie nafasi pia waweze kusalamia mkutano. Tumkaribishe kwa makofi. Makofi kwa mheshimiwa wa Nyaribari. Asante. Karibu mheshimiwa. Asante sana bwana DCC. Your Excellency, the Governor of Kisii County, Mheshimiwa Simba Arati, Her Excellency Madam May Arati, Your Excellency, the Deputy Governor, the Honorable Mheshimiwa Dr. Monda, Mrs. Monda, the County Commissioner, all protocols observed. Mimi kwa majina ninaitwa Mheshimiwa Zahir Janda, Member of Parliament wa hapa Nyaribari Chache. Leo niko na furaha sana, Your Excellency Bwana Governor, kuwakaribisha katika eneo bunge hili la Nyaribari Chache. Karibuni sana. Your Excellency, hapa Nyaribari Chache mambo sio mbaya sana na pia mambo sio mzuri sana. Tuko na projects ambazo kidogo zimefifia. Some of these projects, Your Excellency, are projects that were started by the previous regime, lakini sasa zimekwama. Kwa mfano, Your Excellency, in my constituency, kuna mahali kuna dispensary ya huko Nyangeni. Pesa ziliwekwa, CDF ikaweka, county government iliweka, lakini from that time nothing is happening. Kwa hivyo ningependa kukuomba, Your Excellency, I will find time, come and give you a more detailed brief together with all the MCAs of Nyaribari Chache ambao niko na wao ambao wako hapa. Tutakuja tukae chini ili tuweze kukueleza shida zetu ambazo tuko nayo. Pia Your Excellency, pale Keumbu has become too congested. So we need to have a master plan, a program, ili tuweze kuinua na tuifanye Keumbu iwe ya municipality ili watu wetu waweze kusaidiwa. Ya mwisho, Your Excellency, you know, despite our political affiliation,
Mimi mnajua nimetoka katika serikali ama niko katika serikali ya UDA ama Kenya Kwanza, lakini Your Excellency, sisi tuko nyuma yako. We are fully behind you. We support you not because of anything, but we support you because we believe in you. We believe in your leadership, and we know that you mean well for this county. And I know together with the leaders, Mheshimiwa Onyonka, Dr. Monda na viongozi wabunge wenzangu, under you we are going to take Kisii to the next level. Ya mwisho, our heroes remind us every day that we are a nation of winners. I take this opportunity, Your Excellency, to wish each and every person in this plenary, in this stadium, a very happy Mashujaa Day. Lastly, Your Excellency, unajua watu wamekuwa wakisema kwamba serikali ya Kenya Kwanza hatujaona mambo yoyote. Lakini I want to ask our fellow citizens, please give us some time. It is only 30 days since we took over government. We are still trying our level best kuhakikisha the economical mess ambayo iliwachwa nyuma, serikali hii inaendelea kusafisha, na hivi karibuni maneno itakuwa sawa sawa. With those few remarks, I want to say thank you so much. May the Almighty God bless all of you. Sasa nataka nimkaribishe, kwa sababu ninaona yule ambaye yuko hapa, mheshimiwa mkubwa ambaye ninamfuata ni senator wetu Mheshimiwa Richard Momoima Onyonka. Karibu sana senator wetu wa Kisii County. Okay. Thank you, Mheshimiwa Zahir Janda. Your Excellency, my Governor Paul Sibarati, Mrs. Simba, May Arati, Your Excellency, the Deputy Governor, Honorable Monda, Mrs. Monda, the Speaker, members of the County Assembly, na wale wageni wote ambao mmekuja hapa, hamjambo. Leo mimi nilipokuja hapa kwa sababu nimealikwa na ndugu yangu Governor Arati nikuje ili siku hii niwe hapa. Sababu imenileta ni mbili. Sababu ya kwanza ni kuangalia nione vile Your Excellency, since you took over, how have you been doing? Na hilo jambo nitalijibu vile Zahir amejibu hapa. Zahir amesema tafadhali mpatie hawa viongozi nafasi ili waanze kujipanga na kuelewa vile serikali inafanya kazi. Nimeelezwa kabla sijaendelea, ingekuwa vizuri ni introduce the leadership of the house. Kwa hivyo ningeita Mheshimiwa Moracha kuja hapa, Mheshimiwa Deputy Whip, Mheshimiwa Mbachi na the other leadership mjulikane, alafu ndio taendelea sana. Your Excellency the Governor, all protocol observed, na wasalimu nyote, hamjambo. My name is Moracha Henry, Majority Leader in the Kisii County Assembly. Tunakuhakikishia Governor kuwa biashara yako ikifika kwa nyumba tuko tayari, and we will make sure we give you peace, ufanyie wananchi kazi. Asante. Na watu wangu wa majority, mko wapi? Muinuke hivi ili muonekane tamani. Asante sana. Thank you so much. Your Excellency, the Governor, Kisii County, Simba Arati, Your Excellency, the First Lady May, my friend, Dr. Monda, the Deputy Governor, my friend, Richard Onyonka, my Senator, and my close relative, Jaid Sanda, my friend here in this town, my Speaker, all the leaders from the Kisii County Assembly,
and all wananchi. Happy Mashujaa Day. My name is Dennis Ombachi. I represent the people of Marani, and I'm the leader of minority. I'm here to assure you, for the first time in the last 10 years, I've not attended any function at this level. I go to my local area, but I've come to assure you, Excellency, that we are going to make sure that you realize your vision as a leader who was overwhelmingly elected by the people of this county. We'll support you, Excellency. Thank you very much. Your Excellency, before I call the leadership, so there are two things I wanted to mention. One is that we, after these elections, I believe Governor Simba Arati is planning, coordinating, organizing how to organize his government. Ningependa kuwauliza watu wetu wa Kisii, tafadhali mpatie governor muda kidogo ajizoeshe, aanze kujua tabia zenu, aanze kuelewa vile mnavyotaka. Nina uhakika kuwa serikali yake inafikiria vile atakavyobadilisha Kisii County. Jambo la pili, Your Excellency, Kisii County has a lot of heroes. You can go to Morara, Senator Kebaso, James Nyamweya, Dr. Onyonka, George Lawrence Sagini, Mzee Nyakweba, Mogunde Anyeni, all of them, including Mzee Nyachai, his father, Otenyo, all of them, Sakawa, we have those heroes. My governor, I want to plead with you that in the coming financial year, please allocate money so that we can do our own museum where we show our own heroes. The second issue, Your Excellency, I want to mention is you realize how Kisii town is designed. If you look, Governor Arati, you will not see a single name of somebody from Kisii who has been named under all these streets that you see here. Please ask your county assembly to give you the okay so that then we can begin to name our streets of our heroes. Finally, ningependa kumaliza hivi, Mheshimiwa Governor. Mimi nilienda Nairobi wiki iliyopita. Kazi niliyotumwa imeanza. I am now a committee member of the Budget Committee, a committee member of Parliamentary Accounts Committee, and a committee member of the Devolution Committee. Your Excellency, when the members of the County Assembly come to ask you, please allow them to have the ward fund, because that is what Parliament, the Senate, is recommending. Please carry this team with you. They want to work with you. They respect you. Kumalizia, najua hata juzi niliona bwana governor kwa runinga, social media, vijana wanasema oh, Simba is being dead. Abana baminto. Simba naba sigete inu mwato konyete tukaira chikura. Tabo tigekereme ya nyenyirwe mumanya waza kuoma na mwoku emincha kujimoino. So anyomba na inu mutolero mukera. Thank you, Your Excellency. That is all I wanted to say. I will return this now to the Deputy County Commissioner so that we wait for the presidential speech. Thank you, sir. Thank you very much, our honorable senator. Tunataka tuwe na kipindi kingine kifupi cha entertainment. Kwa hivyo nitaalika kikundi cha Kisii Primary waingia waweze kuimba ule wimbo wao na wakamilishe ili tuweze kusikia huo utamu. Tulikuwa tukiharakisha. Unajua kuna watoto wako pale. Kisii Primary wanarudia na kuna watoto hawajaimba pale. Kuna kitu ambacho nilisahau kusema, Your Excellency, na ningependa kuisema hapa ndio watu wasikafikirie kuwa tulienda tukazungumza kwingine. Tumeamua na tumekuwa tukizungumza. Tumesema kuwa kura ziliisha. Rais wa nchi hii ni Mheshimiwa William Samoei Ruto. Kama rais atakuja Kisii atuulize tufanye kazi na yeye, hatuna shida.
Kwa hivyo tungependa kusema kuwa we are ready to work with the government of the day, but we will criticize you and oppose you when it is absolutely necessary, because we are proud to be in the opposition. Thank you, Your Excellency. Asante sana. Nafasi hii nataka niwaachie kikundi cha Kisii Primary ili waweze kutupatia ule wimbo wao. Asante. Asante watu wetu wa media, thank you so much, ili Yesu aweze kuona. Wakenya wote tuko hapa. Tuko hapa kusherehekea. Kusherehekea uhuru. Tuko hapa kusherehekea. Kusherehekea Simba wetu yuko hapa. Unaendaje ule DJ nani anaweza kuona kanyaga waya pale chini? Wakenya wote tuko hapa. Tuko hapa kusherehekea. Asante sana, tunashukuru. Naomba tuwape nafasi wajitayarishe, na wanapoendelea kujitayarisha, Your Excellency, tunaomba msamaha. Sharon Bosimori yuko wapi? Fred, tupe Sharon aweze kuperform Kisii Primary wanapoendelea kujitayarisha kwa sababu ya itilafu ya kimitambo. DJ Sharon iko tayari? Sharon iko tayari? Oh, simu. Asante, ni simu ya madam iko na shida. Sharon atatupa tumbuizo lake, uhuru wa taifa la Kenya. Bora utaki tuongeze sisi wa Kenya bana. Asante sana, makofi tafadhali kwa Sharon DJ. Thank you so much.
Tunashukuru, naomba nirudishe kipaza sauti kwa Deputy County Commissioner. Tutawaita. Asante sana. Wananchi bado wako na hamu ya kusikiza ule wimbo wa Kisii Primary. I hope mitambo sasa iko sawa. Very good. Asante. Karibu. Wakenya wote tuko hapa. Tuko hapa kusherehekea. Tulipopata uhuru. Tuko hapa kusherehekea. Simba wetu yuko hapa. Yuko hapa kusherehekea. Mwenda wetu yuko hapa. Yuko hapa kusherehekea. Mishona yuko hapa. Yuko hapa kusherehekea. Bondi zima wako hapa. Wako hapa kusherehekea. Asante sana kwa hiyo nafasi. Ningetaka sasa kumkaribisha Mheshimiwa Deputy Governor ili aweze kuongea na umati huu na baadaye amwalike Governor kutoa hotuba yake. Tafadhali my colleagues MCs, mpatie sauti upande huo ili asante sana. Karibu Mheshimiwa Deputy Governor. Your Excellency, the Governor of Kisii, Honorable Simba Arati, the Senator of Kisii, Honorable Richard Mamaima, the Honorable Member of Parliament for Nyaribari Chache, Honorable Sairi Chanda, the County Commissioner of Kisii, with the entire Security Committee, the Honorable members of the County Assembly led by the Honorable Speaker, and wananchi wa Kisii County, hamjambo. Hamjambo tena. Your Excellency, before I invite you, I want to confirm that we are here celebrating our heroes. As Kisii County, I want to join my brother Richard Onyonga in touching the many names of heroes who have been there before us, and recognize their roles in the development of this country
and the development of Kisii altogether. Your Excellency, I want to point out that as we celebrate the leaders, the heroes of the past days, allow me to recognize you and the entire leadership of this county as the current heroes of this day. We want to follow the footsteps of our fallen leaders, the leaders who have been there before, in fighting for our people. Your Excellency, you are in record in advising our people in the Kisii County that we go back to our farming activities that really enable us to grow in the days past. Your Excellency, you have asked our farmers to do our coffee, and you have indicated your capacity to access markets abroad. We want to invite our people in this Heroes Day that you please do the coffee farming as we did in the past days. Secondly, Your Excellency, you have asked our people to go back, especially in the Arati'S farming regions of this county, that we go back to kilimo cha maua. The prices of Arati'S currently are very good and attractive. Ningependa kusema ya kwamba, Your Excellency, you have asked me, and I was in this ending week in Nyaribari Masaba and the regions in the upper part of the county that grew Arati'S, that I was there to ask the farmers to start Arati'S farming, and we shall make heroes out of the coffee farming, out of the Arati'S farming, and many other crops, including the avocado growing of this region. Your Excellency, I want to, at this point, invite you, Your Excellency, to come and address us at this point. Your Excellency, sir. Okay, thank you. My deputy, Dr. Robert Monda, the senator, the county commissioner, and members of the security team, speaker of the county assembly, members of the county assembly, members of the executive committee, and the staff of Kisii County, our esteemed servicemen and women, the religious leaders, and all other sectors. Ladies and gentlemen, before I read my speech, I wanted to do a quick recap on what my good friends, Senator Mumaima and the Honorable Zahir Janda said. I want to confirm here today that my brother Zahir Janda, the first meeting we had at the Grove time in this field, Mheshimiwa Janda, nataka nishukuru kwa sababu wewe umekuwa pamoja nasi. Vile vile Mheshimiwa Chanda, nataka nikurudishe shukrani sana kwa sababu kulikuwa na shamba ambao mlikuwa mnapigana na gavana aliyepita kule ATC, ambao ni shamba lako, ambao ulikuwa umepewa
Lands Commission. Lakini kwa kuongea na wewe, Mheshimiwa Janda alipeana shamba hilo liwekwe hospitali ya kansa. Asante sana ndugu yangu. Mambo ya diplomacy ndio mimi nilisomea na ninajua kwamba vile vya kuongea na kila mmoja. Asante kwa kutupea lile shamba. Pili, nataka nitoe shukrani zangu kwa sababu tulikuwa tumeongea na County Commissioner kwamba tunahitaji museum yetu hapa. Na in the supplementary budget ambao tutakuwa nayo tutaweka fedha za kuanza museum ile. Nikubalie nisome speech yangu ndiposa nipeane mwelekeo wananchi watukufu. Ladies and gentlemen, I want to express my great pleasure today as I join my fellow citizens of our county to commemorate this very important day in our national calendar. Mashujaa Day is a day set aside to recognize and commemorate the great heroes and heroines, gallant men and women, both alive and those who have gone before us, whose sacrifice has contributed immensely to the freedom which we enjoy today. Ladies and gentlemen, first, let me take this opportunity to express my gratitude as I join you in the marking of Mashujaa Day, an important day in our national calendar. Kisii County is featured prominently on the Kenya map as one of the regions that have been and continue to be home to national heroes. It is from this region that senior provincial administrators, such as Musa Nyandusi, Angwen Kingoina Gichana, Zakaria Ngwenyi Oga, Asha Onyego, among others, who in the past served our great nation as senior chiefs, have hailed from. Our political leaders, who among them, Simini Yachai, George Anyona, Sakari Onyonka, among others, will forever be remembered for their diligent service to our county and the country. I salute them. Ladies and gentlemen, the list of our heroes will not be complete without the mention of Kenyan's international footballer Henry Motigo and the World Athletics Reign 5,000 meters champion Helen Obiri, Yabesi Ondieki, Yantika Miyoro, among other many others, Julius Wako, Hezron Mokamba, Stanley Kogoro, and all these are the people who have won either silver, gold medals, all of them. Thomas Osano, Jafet Machuka, Ohanda Kerochi, Jacqueline Torori, Gilbert Okari, Nanso Mwenga, Eunice Sagero, Julius Yondere, Evans Mayaka, Aperi Gesemba, Peter Munyanja, Joel Onunga, Charles Obogi, Toch Muchache, Melen Mugaka, Aberi Odenyo, Owen Magori, Ferris Ongori, Valentine Orale, Douglas Momanyi, Grace Momanyi, Jane Omoro, Benjamin Orina, John Wako, Sam Nyagicha, Ondoro Osoro, Mary Mora, Irene Mugaka. The liberation story of Otenyo, Yamantere, a brave Kisii warrior who held our community wage war against the colonists, way before the Mau Mau movement decades later will not as well be forgotten. On account, Commissioner, when you guys from Central,
you're happy of the Mau. We had our own Otenyo who went ahead and confronted the colonialists before the Mau was in place. These brave men and women have and continue making our country proud. Today, we celebrate our leaders, cows, farmers, teachers, businessmen, our workforce in the civil service, our men and women in uniform, and everyone whose hard work and effort not only feed, clothe, and house families, but also ensure our children access affordable education. Ladies and gentlemen, away from the makers of our nation, our county is still facing challenges. Our nation has faced since Kenya attained self-rule. Millions of our people are still unable to access affordable healthcare, education, and safe and clean water, with poverty level at all-time high. In their wisdom, the framers of our Constitution took note of the above challenges. Through this realization, the clamor for a new Constitution aimed at bringing service closer to Mwananchi kicked in, resulting in the 2010 Constitution. Ladies and gentlemen, today's gathering has been possible by the 2010 Constitution, which has enabled it to devolve crucial government functions that now allow our people to engage in a nation building while sharing the national cake. Close to 2 months ago, during our inauguration as the second county administration, we informed the nation we had inherited a rundown county, one built on cronyism and personal connections at the expense of development and service delivery. Ladies and gentlemen, in the past month, my administration commissioned an audit on the human resource capacity of our county. The audit revealed glaring gaps that now calls for strengthening our payroll system and a close scrutiny of the county's human resource infrastructure. We cannot continue running a county where cartels are running multiple payments accounts. Staff have different national identity cards that do not match their tax pins. In one case, one ID numbers produced 192 PIN numbers. That shows how our state of resource in the human resource management is. Staff continue drawing salaries without the request qualification, among other shocking findings. Ladies and gentlemen, the cancer of corruption has not only affected the county's human resource department, but has spread its tentacles to the procurement sector of our administration. The county government is facing pending bills running into billions of shillings, with some of the payment questionable and an outright attempt to steal from the taxpayer. My administration has flagged 67 payment claims submitted for payment after discovering they were all ghost roads construction works. To this end, I've instructed the setting up of a pending bill committee to interrogate all pending payment. I wish to assure contractors and the suppliers that those who have engaged in genuine work shall be paid, but for those who have not shall not be paid and must be subjected to the law. Ladies and gentlemen,
my administration has commenced internal administrative action to rectify these anomalies, aligning with national government directives to all 47 counties that called for strengthening county payroll systems. I've started in the past. This is not a witch hunt, but a deliberate step towards ensuring we have in place an efficient county service. Ladies and gentlemen, we made a convent with our people during our grilling campaign. We assured our people that we will not only keep the covenant, but see to it that the pillars of covenant is anchored on, namely devolution, governance, wealth creation, sustainable environmental conservation, and social development, enablers and ICT stand. As we settle into office, my administration has made a deliberate effort to align the county integrated development plan to mirror the 5 pillars in our manifesto. Ladies and gentlemen, my administration promised to bring order to border sector, and now I know there are murmurs about the speed at which this is taking place for our borders operators to realize meaningful dividends from their business. We must restore order, restoring sanity to this sector and weeding out rogue elements hell-bent on tarnishing this sector's good name. We must do it. There are political elements I know inciting borders operators by exploiting their unmet grievances. My administration is keenly paying attention to this act of lawlessness. No effort will be spared in exposing those out to fund chaos and protecting the border sector from selfish political schemes. I did promise, as my brother indicated earlier, indeed, and I want to reiterate what Sagero sang, that borders, and I'll make it possible for our young people engaged in that meaningful business. Ladies and gentlemen, we are keen to leverage on agriculture sector, which is a key driver of our economy, and make it an ultimate means to employment, wealth creation, and food security. Our focus as a government is to build the local economy by encouraging investment in value addition and cash crop farming, making available agricultural subsidies and agricultural extension services, all aimed at improving the quality of our agricultural production. To spur agricultural production, my administration is laying particular emphasis on the reviving of industrial cash crop, whose production has taken a hit over decades. Ladies and gentlemen, to revamp the coffee sector, my administration will work closely with the Coffee Society through the Gusii Farmers Coffee Union, aimed at boosting the coffee production. We must, as a county, give attention to agro-processing, branding, and marketing in the coffee sector, once billed as the black gold. Ladies and gentlemen, as you may be aware, Kisii County in the past been hailed as a leading pyrethrum county, which my deputy mentioned earlier. My administration is determined to have our county back on the Kenya map as a region that produced high-quality pyrethrum. Recently, we held very fruitful engagement with the leadership of the pyrethrum processing company of Kenya, PPCK,
with a view of relaying farmers in the potential areas of Kisii to once again embrace the noble vision. The PPCK promised to give us 120 kgs of seedlings, which we are going to give to ATC to start the nursery for our people. Ladies and gentlemen, the operationalization of banana processing factory, the avocado processing plant at Kisii Agricultural Training Center, and the intended setting up of a sugar cane processing plant and a soapstones value addition plant in South Mugrango will go a long way in addressing all our critical agricultural sector within the borders of our county. Ladies and gentlemen, turning on the health sector, it's important for us to get this one clear. Turning on the health sector, my administration will undertake to train and equip all our health facilities to attend to emerging medical challenges facing our people, while at the same time improving quality medical care they receive. This can only be possible if those charged with the responsibility of running our medical facility are made accountable while in line of duty. Ladies and gentlemen, as a first step among many aimed institutional efficiency in service delivery in all health facilities, my government has introduced digitized drug receipt, distribution, and dispensing system to curb the theft of drugs at the medical centers and sub-counties hospitals in the county. The pilot program that has so far registered remarkable success has also forced the closure, this is important, closure of several illegal drug stores in the county. I got information from one of the sub-counties that a number of those chemists, they have been closed down because they could not receive the drugs which they used to receive from the stolen ones from our stores. The supply of stolen drugs to the stores has been curbed by stringent pilot system that is only operational. We will stop at nothing until we ensure that drugs meant to help our people reach them and not end up in the hands of corrupt individuals. Ladies and gentlemen, amongst us is a group of women and men who have traversed the county, tending to the medical needs of our people, unable to access medical facilities due to distance and other emerging challenges. Community health workers, our heroes and heroines, have gone out of their way to attend to urgent critical medical cases. My administration pledged to have this team placed on a stipend and incorporated into our medical care system in the long run. I wish to announce that starting November, the group of brave and selfless heroes and heroines will access a stipend to enable them to discharge their duty efficiently. Ladies and gentlemen, our county faces an immediate and pressing challenge of clean and affordable water supply system. I recently sanctioned the management of the Gusii Water and Sanitation Company, WASCO Board of Directors, who are with us here today. I wish to call upon the water management body to urgently exploit and address the acute shortage of water supply by ensuring resumption of water supply to residents of Kisii municipality and its environment. Ladies and gentlemen, the challenges in the water sector have been characterized by infighting among the members,
of the Water Management Board. Only last year, the county government of Kisii missed out on the 2 billion grant as the members of the Water Management Board, WASCO, fought over penalty of 91 million of COVID money. These men and women were busy fighting for 91 million. When the grant came in, this money was diverted to a neighboring county. A sad story, but I'm happy that we have restored order in WASCO to deliver. We are weighing, I know we have around 120 million, which money if we don't utilize by the end of the month will go back to the fund. I've spoken to my counterpart, Nyamira. We have agreed. As long as you come up with a proper budget of the spending of 120 million, we will release those monies before the end of the month so that our people, they are connected to water. I'm happy to report that the wars have ended and the Water Management Board has gotten down to business. I wish to call upon the residents of Kisii County to take advantage of water connection program to be rolled out in November to apply for water connections services as we rush to have more people connected to the pipe water supply. Ladies and gentlemen, my government will undertake, among other interventions, the construction of an additional 35 kilometers distribution pipe water. Additional areas of Suneka, Yamataro, Matongo, and Kyogoro. Residents of Iyabe, Yaguta, Yabioto, Motonto, Kerina, Mogumo, Igonga, Gesonso, Mosocho, Jogo, Mwembe, Nyakoe, Egisa, Minyinkwa, and Bobaracho are also set to benefit from this project. My administration pledged to not only to improve our overall education standards as county, but also to ensure the quality of education we offer our children meets the demands of the job market. In this report, my administration has rolled out bursary program for needy students, but bright in all our wards. The kitty of 3 million per ward will see the numbers of families seeking education funding a break from the past. My administration will work closely with the elected leaders of the county assembly, county education administrators, and the residents who will now sit in the education committee to ensure fair distribution of the resources. In my supplementary submission to the assembly, I intend to bring up this sharing of 3 million for every ward, members of the county assembly, so that this money can help our people. And please, we help them. Leave the roads to me, I'll do them. For the bursary, you guys, you must help me to sort out, because there are many children at home who are not going to school. Ladies and gentlemen, turning the pressing issue of street actions that continue to be of concern of my administration, my government will embark on a rehabilitation program for the street families by first innovating rehabilitation centers domiciled in the county before relocating the family there. Rehabilitation efforts will include training the street families and equipping them with skills and tools to enable them to engage in a meaningful income-generating business venture. Ladies and gentlemen, waste management and a functioning sewer system remains one of our biggest challenges as a county. The relocation of the ongoing Nyambera dam site is one of the many steps to address the thorny waste management issue. In the next 2 months, the administration will transform the Nyambera dam site into a recreational park.
as our county moves towards creating more recreational spaces for our people. That's the only way we can attain the status of a city. If we must open all roads which have been encroached, all spaces which have been grabbed, we'll reclaim them for us to start looking into forward many other steps that we'll make. We cannot address the matter of water and sanitation without addressing the water towers. Our forest cover continue to play a significant role in the water ecosystem and it must be protected. My administrations are alarmed by encroachment cases in our forest and riparian land. To protect these natural resources, my administration wishes to ask those who have encroached on the spaces or their forest land to vacate and allow its restoration. This is non-negotiable. We shall seek to involve community around the forest, land, and environmental protection and conservation. In conclusion, the task ahead of us of turning around the economic fortunes of our people is not only enormous, but challenging. Paramount is the support from our development partners, national government, and other key stakeholders. My administration will rely on to you actualize our service delivery and development agenda. As my administration aims at finishing the construction works in this stadium by setting aside 6 million for the completion, I wish to inform the general public that my administration is willing to work closely with the national government and all other county government for our county to realize the Kenyan dream. Back to this field, I want to tell you, the people who are working in this field, people who are working on this track, they had exaggerated the measurement of this track from 5,000 to 7,000. Until the other day when I asked the people who are helping, they did measurement for this field, this track, they found square meters they had added. The field, it had been projected to take 100 million. But out of the constructions and the constructions of their documents, we have found that it will take only 36 million on the remaining retainer wall. The supplementary members of the county assembly will submit also those estimates for us to get that 6 million to finish resetting the stadium. The idle energy are in place. Na mnisamehe tafadhali, mahali mtakwenda kinyume na matarajio yenu, lakini kwa sasa mimi ni mzaliwa wa hapa, nitahakikisha madawa ambayo nilikuwa nimepromise yamefika hospitalini. Nitahakikisha, na nataka niwaambie ndugu zangu na dada zangu, kwa wakati huu tuendelee kumwomba Mungu. Mzee Omanga ni mzee Omanga, mzee wa miaka 92, lakini ni mchapa kazi. Ako na miaka 92, lakini shamba lake anachuna na anapata karibu 1,200 kila mwezi. Huyo mzee. Wewe je, ambao uko na miaka 20, 30, unafanya nini katika kuinua uchumi wetu katika kaunti yetu? Nataka nimalizie hapo kupauliza nyote tafadhali. Tushirikiane pamoja. Nataka nishukuru bwana county commissioner. Najua kwamba kutakuwa na vitina. Sisi unajua amamapi my brother Zahiri jana. Huyu ni mwana Kenya kwanza. Amekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tuko pamoja. Bwana county commissioner, any element of criminality, let us forge together to make sure we have rooted it.
watu ambao walipiga kura, ambao walitupigia, mimi nikiwa wa kwanza, Mheshimiwa Machogo akiwa wa pili, nilipata kura 1270. Mheshimiwa Machogo akapata 1080. Mheshimiwa Manson 1030. Mheshimiwa Obure Profesa karibu 1000. Nataka niseme kwamba hizo kura zinahitaji zifanywe kazi. Wale mmoja wawili hamwezi simama barabarani wakati gari limejaa na watu 1300 na kitu ambao walipiga kura. Tutatembea juu yako, ndugu yangu, dada yangu. Lazima tuache kazi ifanyike. Kwa kuwaomba nyote ndugu zangu na dada zangu, tushirikiane, tufanye kazi, tuijenge nchi yetu kwa miaka ingine 5, wakati tutaenda kuuliza wananchi. Ndugu zangu ma MCA, tutafanya kazi pamoja na nyinyi, tutahakikisha kwamba na nyinyi, kwa sababu nahitaji kurudi mara ya pili, lazima mfanye kazi pamoja na mimi, ndiposa tujaguliwe mara ya pili kama hao watakubali. Kwa hivyo nawaomba tushirikiane pamoja, tuhakikishe kwamba tumelinda mali ya wananchi. Nataka niachie hapo, shukuru, nirudishe mic hii kwa ndugu yangu ACC, ndiposa najua kwamba rais amemaliza speech yake, kwa hivyo tutashikilia hapo tupate speech ya Mheshimiwa Rais. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Gavana. Makofi kwa Bwana Gavana. Kabla sijamwalika County Commissioner, ningeomba tuketi tu kwa dakika moja tafadhali. Kwa vile sitarudi tena kwa hii jukwaa, ningeomba kamati iliyoshughulikia mambo haya isimame mahali liko ili waweze kutambuliwa, members of the celebrations committee. Na wakati wanasimama, ningetaka kujulisha wageni wetu kwamba hiyo kamati ilikuwa na wafanyikazi kutoka county government ambao waliteuliwa na county secretary, walikuwa wakiongozwa na chief officer Bwana Nyakweba, na mimi deputy county commissioner wa Kisii Central pamoja na mwenzangu wa Kitutu Central. Tulikuwa tukiwakilisha national government na tukashirikiana mpaka mahali ambapo tumefikia. Pili, ningetaka kushukuru ofisi ya gavana pia kwa kutusaidia na rasilimali ambazo zimetuwezesha kufikia mipango katika kiwango hiki. Asanteni sana, mnaweza mkaketi. Kwa sasa ningetaka tumkaribishe county commissioner kwa makofi ili aje aweze kusoma hotuba ya rais. Thank you, MC. The Honorable Governor, Kisii County, Honorable Paul Simba Arati, Mrs. Simba Arati, the Honorable Deputy Governor, Dr. Monda, Mrs. Monda, Honorable Senator Richard Onyonka, the Senator Kisii County, the MP Nyaribari Chache, Honorable Zahir Jada, the Speaker of Kisii Kisii County Assembly, Honorable Nyanumba, the Rangers leaders present, officers from the national government and officers from the national government, and all elected members of the National Assembly na wananchi watukufu. Hamjambo. Hamjambo tena. Ningependa nichukue nafasi hii niweze kusoma hotuba ya rais wakati wa kuadhimisha sikukuu ya Mashujaa Day hivi leo. Alafu kisha baadaye labda nitaweza kusema mawili matatu kuhusiana na kaunti yetu. It is now my honored pleasure
to read the presidential speech. National address by His Excellency, Honorable William Samoei Ruto, PhD, CGH, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces on the occasion of Mashujaa Day celebrations held on Thursday, the 20th October 2022 at Uhuru Gardens, Nairobi. Mobilizing transformational patriotism and value-driven heroism for the well-being of the citizens of Kenya. I am tremendously privileged to join Kenyans and our visitors today as we commemorate the 59th anniversary of Mashujaa Day. It is with great humility that I preside over this year's celebrations for the first time as president, and I am humbled and grateful for the honor. We solemnly observe this important day every year in order for us to reflect upon where we have come from as a nation. We mark this date to consider the troubled road we trod through, the sorrowful wilderness of cruel colonial injustice, and the price that we paid in blood, toil, anguish, and death for us to be free people. We take this opportunity to also celebrate histories of the heroes and heroines who sacrificed valiantly in our freedom struggle. Their character and most importantly, the values and principles which inspired, sustained, and vindicated them, so that we may emulate them by leading lives worthy of the sacrifices. We ask ourselves today, what must we do to transmit this noble history and ensure that future generations appreciate us, not only as worthy heirs of our illustrious ancestors, but also as skillful stewards of their heritage. We do this in pursuit of a solemn covenant proclaimed in the preamble of our Constitution that we, the people of Kenya, shall honor those who heroically struggled to bring freedom and justice to our land by adopting, enacting, and giving the Constitution to ourselves and to our future generations. Our Constitution articulates a vision of Kenya our heroes and heroines would have approved. A Kenya worth fighting for and worth paying the ultimate price for. It is their legacy to us, and it's the stage for us to continue their patriotic work in that noble spirit that roused the first freedom fighters to resist the colonial and the ancestors to reject post-colonial repression. Our heroes and heroines were neither elected nor appointed. They were not sponsored and they were not funded. They had no officers or budgets. They were ordinary people invested in the struggle to make good their unwavering belief that all people are equal and deserve to live in freedom. People of all walks of life, subsistence farmers and traders, clerks and former soldiers, teachers and their learners, preachers and their congregants, drivers, cooks, farm workers, ran away to the forest, armed with nothing but the conviction that a more just way of life is possible and that it is worth fighting for. The legacy of independence is the historic achievement of value-driven, bottom-up heroism. The people were distinguished
by their unity and commitment to selfless endeavor, determination, patriotism, and any unyielding sense of justice. Every time we have come together, we have accomplished major defeats. That is why, as a nation, we are exhorted by the national anthem. Let one and all arise with the hearts both strong and true. Our Constitution, the People's Sovereign Charter, is an instrument of collective memory. It proscribes tyranny, marginalization, and oppression, provides institutional means to dismantle injustice and eradicate inequality, and gives us an opportunity to expand freedom and actualize rights. It also defines human well-being to be the reason for individual and collective action, as well as object of totality of the nation, of the national enterprise. We are united in common endeavor with those who came before us and did so much for our country. We may define ourselves as a nation proudly standing on the foundation of the Constitution, united in pursuit of the well-being of every citizen. The principal reason for promulgating our Constitution then was to inscribe the values which animated our history of accomplishment and to project them in a manner that resonates across generations. The national values and the principles of governance set out in Article 10 form the soul of its depression. They define the parameters of patriotism, exemplary service, selfless sacrifice, and profile us in terms of who we are and who we ought to be, individually and as a nation. We can and we must employ these values as beacons of identifying people whose contributions honor the memory of our heroes and heroines and bring glory to our nation. It is time to direct our focus on the work that each one of us does to understand how we contribute to our individual well-being, as well as that of our communities and nation. In this understanding, we must take into account the individuals make up communities and the greater national family, and that Kenya's stature and splendor is always greater than the sum total of all individual efforts or community endeavor. Similarly, our national capacity determines the extent of opportunities all Kenyans have to pursue and attain their aspirations. What I am saying is that regardless of the type and scale of our pursuits, every contribution matters. And regardless of our walk of life, our work matters. Our intentions matter and our thoughts matter because we matter. I congratulate every citizen for their part in ensuring that the last elections was beautiful. I know of attempts of division, disunity, confusion, and even some who did everything in their power to entice and pressure our people to engage in criminal activities. But I also know that despite a competitive campaign period characterized by intense rivalry, Kenyans resolved resolved in unison
remain peaceful, united, and compassionate. We set a new standard for ourselves. Issue-based campaigns, transparent elections, and a peaceful outcome. I salute all Kenyans who set out every day, everywhere, doing ordinary things in inspired and extraordinary ways to fend for themselves and their families, thereby keeping the country ongoing. I commend those whose work involves service to others. I celebrate those who volunteer and give expecting nothing in return, yet serve selflessly. From the farmers who feed our nation to the drivers who connect all parts of our country by conveying people and goods, educators who impart knowledge to our infants in kindergartens, children in school and youth in tertiary institutions, medical staff in wards, in the field and training institutions, workers in quarries and construction sites, artisans in their small sheds and in large workshops, traders on the side streets in rural and urban markets, all the way to Nairobi Securities Exchange, professionals who give their best in every sector of national endeavor, and our men and women in uniform, whose bravery and commitment continue to set the gold standard for sterling devotion to our flag. This nation salutes your service and celebrates your contribution. These are real acts of heroism. Because of the contribution to Kenyans everywhere, our country continues to make great strides towards socio-economic transformation, shared prosperity, and enhanced well-being for our people. In the East and Horn of Africa regions, the larger African continent, and globally, this nation expresses our values with greater clarity, and state projects our aspirations more authentically. It is now time to lay the foundation for our future agriculture and the lead sector of the economic transformation of our country. Is the place to start, owing to its potential for high and quick returns on investment. But the situation in the country is wanting, and we have a severe food shortage as a result of a prolonged drought in Kenya and the larger Horn of Africa region, the worst in nearly half a century, with 3 years of failed rain. Coupled with this are the extremely high global fertilizer prices. Our government initial intervention to mitigate the challenges have been to step up food supply in northern Kenya and other regions and ensure better coordination between government and development partners. We thank our partners for their input that has gone a long way in relieving the dire situation. World fertilizer prices have more than doubled in the past 2 years since COVID-19. The prices were passed on to the farmers. The cost skyrocketed to more than Kenya shillings 7,000 for a 50 kg bag. This had a huge impact on productivity of farmers last year. For example, maize production suffered a deficit of more than 10 million bags. Our government's first intervention to address the fertilizers challenge and make it available to the counties and regions that plant
in the short rain season was to import 1.5 million 50 kg bags and distribute them to a lower cost of 3,500. We have also made arrangements to make another 6 million bags of various types of fertilizer available to the long rain season. We have also asked county governments to work with us on last mile delivery all the way towards the centers close to the farmers. These, however, are short-term measures, and we have to take every bold step to end the perpetual cycle of hunger and dependency on rain-fed agriculture. We must eradicate hunger in our country in the shortest time possible. To do this, we have the following plans. A, we have to increase agriculture productivity. We will support all farmers to access quality inputs such as seeds, fertilizer, and pesticides, among others. We will also ensure that our farmers have access to extension services in order to improve farming skills. In the short term, we will continue with the fertilizer import program, but in the medium term, the government plan to have fertilizer manufactured locally. Number two, on seeds, our government will work with local research institutions and both the public and private sector to scale up seed multiplication for all crops. Three, however, irrigation is the ultimate solution in guaranteeing food security. In 2017, the government set out to build 57 dams to harness water for irrigation and domestic use. Many did not even start, while the few that did are incomplete. The huge capital outlay required for dam construction in the context of competing budgetary priorities poses a huge challenge to this program. Four, to address this challenge, we have resolved to seek investments through public-private partnership and thus be able to build as many dams as possible. The government will then enter into water purchase agreement with the developers. Consequently, it would be possible to irrigate 3 million acres of already identified irrigable land. In the next 3 years, the government plans to double the land under irrigation to 1.4 million acres. Of this, 200,000 acres will be under rice irrigation and 500 acres under other food crops. Rice production in Bunyara, the Tana Delta, Rohole in Garissa, Mwea and Ahero will take priority. 6, our dairy farmers struggle with the high cost of feed and the challenges of storage, preservation of milk, and accessing the market. To assure them that they are on our priority list, we have taken immediate steps to reinstate the milk coolers program, and distribution of 650 coolers will resume shortly. In our plan, we have identified dairy and livestock economy as subsectors with the quick economic turnaround time, and they will become key drivers in improving food security, creating jobs, and boosting export. Housing. In our plan, we have committed to close the housing gap, which stands at 2 million units. Our target is to increase the supply fourfold
from 50,000 to 200,000 per year. Already, 2,592 units have been completed, 40,452 are under construction, and over 500,000 units that require financial backstopping and funding for bulk infrastructure are in the pipeline. I am happy to report today that the interest in the housing sector has been immense and that many private investors, including pension funds, have submitted proposals on the housing projects they would like to invest in. It is clear from engagements with the investors that government needs to evolve from being a mere enabler to becoming a sponsor of projects. Not only will we provide land and bulk infrastructure at no cost, but I will personally take charge of the process to unlock the challenges that inhibit investment. For instance, VAT exemption on inputs has been enacted to lower the cost of construction, but its implementation has been curtailed by delays in approving applications for VAT refunds. As a result, developers pay VAT, but the cost saving is not enjoyed by the end buyers. Government will resolve such issues with the urgency required. Let me emphasize that the housing agenda is not just about four walls and a roof. The demand for affordable housing is an opportunity to create jobs and stimulate economy. Our manufacturing sector, which already supplies many products in the construction industry, will have expanded business opportunities. Other housing inputs such as doors, windows, gates, and hinges will be made by our Juakali industry. We are designing the program in a way that will upgrade and support Juakali by linking it with the technical and vocational education institutions. In the end, we expect enterprises that build housing products to emerge or expand, creating jobs and wealth for hustlers, making our housing plan truly transformational from the bottom up. We want to create the experience of hardworking Kenyans like John Ochieng, who is present as one of my guests today. I met him 2 days ago when I handed over keys to new homeowners in Ongata Rongai in Kajiado County.